guys! Good morning! Ako Torres po ulit. And today's video, nandito tayo ngayon sa dorm, vanity area namin sa 12th floor. So, mag-workout tayo ngayon. Magkakaroon tayo ng workout vlog for enhancing sa booty, especially sa mga girls. Yes. So, I'll try my best na magkaroon ng workout vlog. Sana may matutunan kayo for today. So, let's start!
kakatapos ko lang mag-workout for almost 10 minutes, or more than 10 minutes. So, sana ma-follow niyo yung guides. So far for me, madali lang kasi ako mag-enhance. So, madali lang makasama yung body ko. For other girls, i-try nyo lang siyang i-continue every other day off. Kung sakali, hindi mo pwedeng biglayin kasi after this workout, 1 to 2 days or 3 days, mararamdaman mo yung tuhod mo. Sobrang nanginginig na, sobrang weak. So, to make it stronger, yung mga tuhod natin, do it every day or do it every day off. At pag hindi naman, do it every other day off. So, ayun lang. So, pinagpawisan ako kahit na mahamog sa labas. So, for the vlog, pinahirapan ko yung sarili ko. So, thank you guys for watching. Please follow, like, and share my page and my YouTube account. Please subscribe. And thank you guys for watching. See you po sa next video. Bye!